உண்மை எது சரி? ஏப்ரல் இறுதியில தேர்தலா, பல கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுமா? கொரோனா நடைமுறைகள் எந்த அளவிற்கு இந்த தேர்தலை பாதிக்கும்? பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்த போது அதுவும் பல கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டது என்பதை நாம் அறிவோம். இந்த முறை தமிழகம் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே கட்டமாகத்தான் தேர்தலை சந்தித்திருக்கிறது 234 தொகுதிகளுக்கும். இந்த முறை கொரோனாவால் அதிலே ஏதேனும் மாற்றங்கள் இருக்குமா? அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் கொரோனாவுடைய 2ஆம் அலை தாண்டவமாடிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே அங்க பல கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தலாமா என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது. அதே நடைமுறை தமிழகத்திற்கும் வருமா என்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது. தலைமை தேர்தல் ஆணையர் என்ன சொல்கிறார் கேட்கலாம். Secretary General of Election Commission of India, who despite the fact that his son got married 3-4 days back, joined the very next day. Congratulations to him for that. And rejoined the office the very next day. With his colleagues has been working on this issue. Sudeep Jain, Chandra Kumar, Shivadiji, and all the friends from electronic, social, digital, whatever form of media. We are meeting again today. I think our Bihar press conference, and today it is for sharing the details of elections to state assembly elections to Assam, West Bengal, மேற்கு வங்காளம், தமிழ்நாடு, கேரளா, பாண்டிச்சேரி இங்க நடக்க இருக்கும் தேர்தலை பற்றிய அறிவிப்பு. அதற்குண்டான பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் தான் இது. உங்களுக்கு கேள்விகள் கேட்கணும்னால் தயவு செய்து கைகளை உயர்த்தி உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம். And there will be no disturbance. எந்த விதமான தடங்களும் இல்லாமல் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கப்படும். Normally the onset of a new year symbolizes hope, cheer and happiness. புதிய வருடம் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சிக்கும் சந்தோஷத்திற்குமான something more valuable post covid, resilience. குறிப்பாக 2021 கோவிட்க்கு பிறகு நாம் இதை நடத்த இருக்கிறோம். Please switch off the mobile if possible. Amid the challenges of our keep them on silent. Amid the challenges of COVID-19 that we still continue to face, we shall find immense comfort in the stories of hope and see value in the positive and encouraging lessons that are emerging in the post-COVID world. This period of unprecedented health crisis will be also ஒரு சூழ்நிலை நாம் இதையும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. Courage, compassion, selflessness by the உறுதியாக ordinary people, சுயநலமில்லாத extraordinary acts. உதவிகளை சாதாரண மக்கள் அனைவரும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். I hope you will allow me, but our individual and collective tributes to the COVID warriors and heroes, doctors, paramedics, ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். நாம் அனைவரும் and விஞ்ஞானிகளுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் on the election duty நம்முடைய who are located in the front வாழ்க்கை அவர்களுடைய கடமைகளுக்கு தெரிவித்துக் கொள்வோம். And trying to kind of see the process through. Keeping all this in mind, we have kept the leitmotif and theme of National Voters Day 2021, making our voters safe, empowered, informed and vigilant. பாதுகாப்பாகவும் பொறுப்போடும் நடத்துவதற்கு நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். Last year, கடந்த வருடம் entire world was confronted with an unprecedented crisis in எதிர்பாராத COVID-19. ஒரு A whole lot of election management bodies பெரிய துன்பத்தை கொரோனா தொற்று மூலமாக உலகம் முழுவதுமே அனுபவித்தது. Of how to balance the democratic rights of citizens. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் எப்படி நாம் நம்மளுடைய while also preserving and protecting the safety of the people. மக்களாட்சி முறையை நாம்
Many countries hazarded to venture and செயல்படுத்த வேண்டும் route. இந்த தேர்தலுக்காக. In spite of these circumstances, இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்த பொழுதும் கூட to go ahead நாம் with the elections. இந்த தேர்தலுக்கான பணிகளை செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். And other precautions. தேர்தல் அட்டவணையும் pandemic, ECI started the kind of test trials with 18 election to 18 seats of Rajya Sabha on June 19, 2020. Admittedly, the electoral college is very limited, but that was a kind of way of starting the process. ஜூன் மாதத்திலிருந்து இதற்குண்டான பணிகள் தொடங்கப்பட்டு விட்டன. But after that, ஆனால் அதற்கு பிறகு elections came the challenge of சில தேர்தல்கள் நடந்தன. with 7.3 crore electorate of Bihar. It was பீகார் தேர்தல் a watershed அப்படிப்பட்ட moment. ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நடந்தது. It proved to be a kind of litmus test. We have been going under litmus tests before, but this was quite different. And I am glad to report to you நான் உங்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சியோடு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். extensive sanitization and இந்த கொரோனா சமயத்தில் put in place. தகுந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தன. I would be failing in my duty if I don't tell you that many of our collectors, they suffered from COVID in Bihar, rejoined their duties and saw the process through. One divisional commissioner had this problem. பல கலெக்டர்கள் பீகாரில் கோவிடால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த போதும் கூட அவர்கள் தங்களுடைய கடமையை அங்கு திறம்பட செய்தார்கள். Passed away due to COVID and other comorbidities. ஒரு சிலர் We requested கோவிடின் காரணமாக his daughter to தங்களுடைய இன்னுயிரை இழந்தும் இருக்கிறார்கள். Voters Day Award, which was அவர்களுடைய மனைவியை Honorable President of India. I also விருதுக்காக அழைத்திருக்கிறோம். Commissioner Kumar, who was in charge of COVID, who was sitting on this side, so you can see him. சந்திரபூஷன் Request the CEO of Bihar அவர் just இந்த கொரோனாவிற்கான and be counted. They are the people who பாதுகாப்பு அதிகாரியாக இருக்கிறார். day in and day out to carry the entire process through. In fact, you will be glad to know, and you must be already aware, that voter turnout in assembly elections in Bihar உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் 57.34% ஏறக்குறைய exceeded 57.3% வாக்குகள் பீகாரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 2019. And I would like also to report to you that women voters turned out in very large நான் உங்களுக்கு இதையும் கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 9.6%. பீகாரில் ஏறக்குறைய 59% பெண்கள் தங்களுடைய வாக்குகளை அளித்திருக்கிறார்கள். ECI was grappling with the Bihar election. A core team of dedicated officers led by Shri Umesh Sinha தங்களுடைய முழு ஒத்துழைப்பை அதிகாரிகள் செய்ததன் காரணமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்கு சதவிகிதத்தை நாம் பெற முடிந்தது. with the officials of Home Ministry regarding the availability of forces. இது சம்பந்தமாக பல கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன. The coaches which are required for transportation of the CPFs, postal department people and any other department ரயில்வே அதிகாரிகளும் may be required தபால் துறை அதிகாரிகளும் smooth conduct of elections. And they மிக சுமூகமாக அந்த தேர்தலை நடத்துவதற்கு மிகவும் the actual process தங்களுடைய பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார்கள். form of a formal announcement. Even otherwise, as a part of the background, besides the background meetings, Shri Umesh Sinha, Secretary General, personally visited Tamil Nadu and Puducherry in January. செக்ரட்டரி ஜெனரல் Shri Dharmendra Sharma, தனிப்பட்ட முறையில் visited Assam in January and தமிழகத்திற்கும் அசாமிற்கும் சென்று Sandeep Jain, அங்குள்ள நிலைமையை who besides being the DDC in charge of EVM, பரிசீலித்து வந்திருக்கிறார். is also in charge of West Bengal. He visited in January and ஜனவரி மாத கடைசியில் மேற்கு வங்காளத்திற்கும் சென்று full commission அங்குள்ள நிலைமையை பரிசீலித்து going states தங்களுடைய அறிக்கையை அறிவித்திருக்கிறார்கள். Puducherry in January and February. ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதத்தில்
பாண்டிச்சேரியிலும் then came to West Bengal. அவர்கள் சென்று After an interval of about 5-6 days, தங்களுடைய we பணியை went to செவ்வனே Tamil ஆற்றி Nadu, வந்திருக்கிறார்கள். Puducherry and Kerala. And our system தமிழ்நாடு, is பாண்டிச்சேரி, that கேரளா start இந்த மூன்று பகுதிகளிலும் interactive interaction with the political parties and entities, because the firm belief of the சென்று Commission is அவர்கள் that தங்களுடைய after a அறிக்கையை voter, it's the சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள். political parties and entities who actually form the bedrock of the entire electoral process. After that, we listen to the field officers. We also talk to அங்குள்ள the regulatory களப்பணியாளர்களை agencies of பற்றியும் both government of அறிக்கை India பெறப்பட்டிருக்கிறது. and government. We culminate our meeting, official meetings with the meeting with the Chief Secretary, DGP, senior officers of that state. அலுவலக And ரீதியான finally, கூட்டங்கள் having the visit அந்தந்த பகுதியில் உள்ள briefing to the டிஜிபியோடும் media, முதலமைச்சர்களோடும் as was done in கலந்து all these பேசி 5 states. முடிவெடுக்கப்பட்டது. I must compliment the voters whose trust in India's democratic system resolved to articulate their electoral நான் choice வாக்காளர்களுக்கு and firm நன்றி சொல்ல determination to கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். participate அவர்கள் is inspiring. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி தங்களுடைய Personal, உரிமையை professional, நிலைநாட்டுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். barriers to come out on the election day to mark their votes at the polling station. In fact, if you recall, a whole lot of you attended the NPD this time also, as you do every year. We have prepared an entire collage around the common man of R.K. Lakshman to kind of explain and convey the ECI's ethos of how we perceive the elections. The terms of Assam is up to 31st May 2021. Number of assembly seats is 126. அசாமில் Please tell 31 மே me மாதம் if you don't get me, 126 I'll speak again. பேர். Term of Assam is 31 for 31st May 2021. Number of assembly seats is 126. Reserved seats SC 8, ST 16. Term of Tamil Nadu is 24th May தமிழ்நாடு 2021. 24 மே மாதம் 234. 234 Reserved seats SC 44, ST 2. West Bengal, term of மேற்கு assembly is வங்கத்தில் up to 30th May 2021. Number மே of மாதம் assembly 30 seats தேதி is 294. அங்குள்ள எண்ணிக்கை SC seats are 68, ST seats are எஸ்சிக்கு 68 60. எஸ்டி 16 The term is up to 1st June. Number of assembly seats is 140. Reserved கேரளாவில் seats 140 are இடங்கள் 40. And ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதி for SC and 2 for ST. Puducherry, the term is up to 8 June. Number of assembly seats is 30. Reserved பாண்டிச்சேரியில் seats SC 5. எண்ணிக்கை 30 ஜூன் 8வது மாதம் 24 assembly constituencies shall be going for polls during these elections. 18.68 crore electors will cast vote at 2.7 lakh polling stations in these ஏறக்குறைய states and UT of Puducherry. 18 லட்சம் பேர் Service vote electors will be 2700 வாக்குச்சாவடியில் தங்களுடைய electronic வாக்குகளை அளிக்க இருக்கிறார்கள். postal ballot system, that is EDPBS. The special summary revision was held with respect to 1/1/21 as the qualifying date and the electoral roll published in January 2021 itself. ஜனவரி மாதத்திலேயே வாக்காளர்களுடைய அட்டவணை We used to have அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. maximum 1,500. Now we have made the qualifying thing to be 1,000. We have also ensured that all polling stations are on the ground floor. That is completely. அதிகபட்ச வாக்குச்சாவடிகள் 1500. So Assam, the polling stations in 2016 were 24,890. 2021, 33,530. அசாமில் 2015 24,000 வாக்குச்சாவடிகள் இருந்தது. தற்பொழுது 36,000 வாக்குச்சாவடிகள் அங்கே இருக்கின்றன. Tamil Nadu, we had 66,007 polling stations. Number of polling stations in 2021 are 88,936. Percentage increase is
தமிழ்நாட்டில் 2015 66,000 வாக்குச்சாவடிகள் இருந்தன. தற்போது 88,096 வாக்குச்சாவடிகள். மேற்கு வங்காளத்தில் the percentage increase is 31.65%. ஏறக்குறைய 36% வாக்குச்சாவடிகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 1,916 and the percentage increase is 31.65%. Is it okay? Kerala, we had 21,498. Now we have 40,771. The percentage increase. கேரளாவில் 21,000 வாக்குச்சாவடிகள் இருந்தன. இப்பொழுது அது ஏறக்குறைய 47,000. So dense, the density of population is so ஜனத்தொகைக்கு ஏற்றாற்போல் இந்த வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Number of polling stations now is 1559. The increase is 67.63%. Why, my friends, I am trying to. பாண்டிச்சேரியில் வாக்குச்சாவடி எண்ணிக்கை 67% அதிகரித்திருக்கின்றன. That much more polling personnel, that much more security personnel, because the norms for the polling personnel and the security personnel remain the same. அதிகாரிகளையும் பாதுகாப்பு பணியாளர்களையும் நியமிக்க வேண்டும். That our CEOs try that the auxiliary polling stations, as we call them, are near the original polling stations, so that we can kind of optimize on the utilization of manpower. You are all aware that after taking the inputs from அதிக மனித சக்தியை உபயோகப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது. உங்கள் அனைவருக்கும் இது தெரிந்திருக்கும். Set of guidelines for COVID in the context of COVID on 22nd August 2020. The inputs were taken from political parties as well as from our CEOs of all the states and duties. We also mentioned in that whereas these guidelines are generally as per the NDMA guidelines. ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அதே விதிமுறைகள் இப்பொழுதும் நடைமுறையில் இருக்கும். In fact, as is mentioned in the MHA guidelines also, the states can make local variations and local changes. மாநில அரசாங்கம் அங்குள்ள நிலைமைக்கேற்றாற்போல் சில விதிமுறைகளை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம். We keep coordinating with the Ministry of Health and keep நாங்கள் சுகாதாரத்துறையோடு இணைந்து இவை அனைத்தையும் கண்காணிப்போம். The rollout of vaccination program has further contributed to a much more positive environment as compared to earlier, and probably is gradually boosting the confidence of people for coming elections. தடுப்பூசி முகாம் மூலமாக தடுப்பூசிகள் அதிகமாக அளிக்கப்பட்டு விட்டதால் இப்பொழுது மக்களுக்கு ஓரளவிற்கு நம்பிக்கை இருக்கும். பாதுகாப்பான உணர்வோடு அவர்கள் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வந்து தங்களுடைய வாக்கு அளிப்பார்கள் என்று எண்ணுகிறோம். The Commission has taken a conscious decision that after all our frontline workers are vaccinated, நம்முடைய அனைத்து முன்கள பணியாளர்களுக்கும் தடுப்பூசி அளிக்கப்பட்டு விட்டது. Let's say from the MTS, the helpers, and the Commission will get vaccinated in the end and not in the beginning. Elections by definition involve large gatherings of people at various stages of electoral activity, whether it is nomination or campaigning. It is of paramount importance, therefore, to mitigate the likely health impact and reduce chances of transmission among the people. Several steps have been மக்களுடைய சுகாதாரத்தை ஆரோக்கியத்தை கருத்தில் கொண்டு சில வழிமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும். On October 22nd October 29, as you are aware, on the recommendation of the Commission, the concept of absentee voters was introduced. Postal ballot facility had been extended as an option. I repeat, as an option to senior citizens aged 80 years and above, persons with benchmark 80 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தங்களுடைய வாக்குகளை தபால் மூலம் அளிக்கலாம். இது அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கு. அவர்கள் விருப்பப்பட்டால் நேரடியாகவும் சென்று வாக்களிக்கலாம். இது அவர்களுடைய விருப்பம். Which the local CEO ratifies in close coordination with the DEC of that area, and those notification is accordingly made.
அந்த பகுதியில் உள்ள டிசியினுடைய அனுமதியோடு அவர்கள் இதை செய்யலாம். Are also appointed at the state district levels to ensure all related arrangements and preventive measures during the entire electoral process. A separate SOP is there for the COVID-19 patients, suspects, quarantined for their voting. That has already been issued by the Commission. Polling time has been uniformly increased. It was done in Bihar also. Again also it's being repeated by 1 hour. And the decision வாக்கு நேரம் 1 மணி நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Close consultation with the DEC concerned. Several processes and procedures have been made available online in order to minimize person-to-person பலவிதமான சட்டத்திட்டங்கள் விதிமுறைகள் என்ன பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்பது கணினி மூலமாகவும் மக்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். Cannot adopt offline procedure for those things. The number of persons accompanying a candidate for submission of nomination has been restricted to 2, and the number of vehicles is also restricted to 2. Candidates later on can also seek இரண்டு வாகனங்களுக்கு மேல் வேட்பாளரோடு செல்லக்கூடாது என்பது வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் தங்களுடைய வேட்புமனுவை ஆன்லைன் மூலமாகவும் சமர்ப்பிக்கலாம். Security money can also be deposited on the online board. Door-to-door campaigning has been restricted to 5 persons, including the candidate. Road shows are allowed. அவர்கள் செலுத்த வேண்டிய பணத்தையும் ஆன்லைன் மூலமாகவே செலுத்தலாம். It is for the district magistrates, called collectors, called deputy commissioners, and their police counterparts. மாவட்ட நீதிபதிகள், commissioners, IGs, who have to kind of finally take a view from situation to situation. காவல்துறை உயரதிகாரிகள் அவர்கள் இவற்றை DOs shall identify கண்காணித்துக் கொள்ள வேண்டும். The available grounds for the meetings, and DOs have been instructed, COs have been instructed to print a list of எந்தெந்த இடங்களில் அவர்கள் கூட்டம் நடத்துவார்கள் என்பதை முன்னே அறிவிக்க வேண்டும். So that people are aware which grounds are available in which state. To the best of my knowledge, the CEOs have started doing it in their respective states. Otherwise, now that the announcement is made today, they'll do it in the next 2-3 days. Adequate CAPF deployment shall be ensured during elections. All critical vulnerable polling stations have already been identified, and adequate numbers of CAPF will be deployed in such critical booths. Advanced teams are already deployed in these states and UTs. One day a news item came that some advanced teams have been sent only to West Bengal. Then we released a press release that they were in fact sent on the very day to all the வாக்குச்சாவடிகள் பாதுகாப்பிற்காக CRPF அதிகாரிகளும் பணியாளர்களும் அங்கே நியமிக்கப்படுகிறார்கள். அதற்குண்டான நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டுவிட்டது. Because wherever we go, we are told that the state administration, and this is uniformly said by the local representatives, that the state police, they do their ஒவ்வொரு பகுதியிலும் மாநில காவல்துறையை சேர்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு சரியான தகவல்களை அளிக்கவில்லை என்று கூறுகிறார்கள். Already in the knowledge of all of you practically, but Al Shifali requests her that it should also be separately loaded on the website so that everybody can see it. That circular says that now இணைய வாயிலாக இதை பற்றிய தகவல்கள் அனைவருக்கும் பரிமாறப்பட வேண்டும். State police nodal officer and state CAPF coordinator to jointly work out the election security plan. மாநில காவல்துறையும் அந்த மாநிலத்தில் உள்ள CRPF அதிகாரிகளும் ஒன்றிணைந்து இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை திறம்பட செய்ய வேண்டும். Shall be vetted by special general and police observers. For district deployment plans, both general and police observers will approve it. This will help in optimal and far more impartial use of CPFs in area domination, especially in the vulnerable areas and communities.
Besides this, all other aspects இவர்களுடைய of பங்களிப்பால் security management, பிரச்சனைகள் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் CCTV வாக்குப்பதிவு coverage and video சரியவர put நடத்தப்படும். in place. On 25th February 2021, Commission has directed by issuing a notification that arrangements for webcasting shall be done in all the critical polling stations and all polling stations in vulnerable areas, at least in the 50% such cases, including auxiliary polling stations, whichever is higher. I mean, if somebody can do 75, we should be too happy. If somebody can do 100, some of the CEOs did it. But 50% is the benchmark. It cannot be below 50%. You are also aware that ECI has had for some time time-tested and robust system in deploying central observers over and above the district observers, special central observers for depending on the sensitivity of a particular state for law and order and for expenditure, etc., etc. In fact, in Bihar elections and in ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அந்தந்த மாவட்டத்தில் in Gujarat, all these places we had deployed such observers and some of them did exceptionally well. In fact, one or two of them, most of them are retired members of CBDT or CBIC. Also some of them have been in investigation in their own postings for a very long time. And such observers, this time I would like to take out the name of observers. Assam. ஸோ தேர்தல் பார்வையாளர்களாக சிலரை நியமித்திருக்கிறோம். ஸ்ரீனிவாசன் belongs to Odisha. ஒரிசாவை சேர்ந்தவர். Retired IAS from 80 batch. West Bengal, Shri Ajay Naik. மேற்கு வங்கத்தில் அஜய் நாயக் retired. He used to be our CEO in Bihar and one of the best CEOs the Commission ever had. Not that we have dearth of them, but he was one of the best of the best. Kerala, we are still finding out a person. We just have 2-3 options. கேரளாவிற்கு தேர்தல் பார்வையாளர்களை In a day or so that will also be done. கூடிய விரைவில் Tamil Nadu, அறிவிப்போம். Alok Vardhanji. தமிழ்நாட்டில் அலோக் வர்தன் தேர்தல் பார்வையாளராக இருப்பார். Manjeet Singh, 88, Rajasthan. பாண்டிச்சேரியில் சுர்ஜித் சிங். IPS observers, Shri Ashok Kumar ji, IPS UT, ஐபிஎஸ் பார்வையாளராக for Assam. Shri Vivek Dubey, 81, for Bihar. You would recall that Shri Dubey was observer in West Bengal in the last parliament elections also. Shri M.K. Das, IPS, 77 batch, retired. He was earlier observer in Manipur, in Tripura, and under very different circumstances, and he acquitted himself exceptionally well. Shri Deepak Mishra ji, IPS retired, ECMO cadre in Kerala. தீபக் மிஸ்ரா கேரளாவிற்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். He was special commissioner in Delhi also. ECMO cadre. He is in Tamil Nadu. Shri Devendra Kumar is from Tamil Nadu. திரு தேவேந்திர குமார் தமிழ்நாட்டினுடைய தேர்தல் பார்வையாளராக. Kerala, I am telling you. Kerala, Shri Deepak Mishra. IPS retired from 84 ECMO. No. MK Das is West Bengal. Are you clear about IPS observers? Vivek Dubey, West Bengal. In fact, for West Bengal, we are having 2 special police observers. மேற்கு வங்கத்திற்கு 2 Vivek Dubey, who was the காவல்துறை அதிகாரிகளை நியமித்திருக்கிறோம். in West Bengal during Lok Sabha. சிறப்பு தேர்தல் மேற்பார்வையாளராக இவர் இருப்பார். 81 batch. Shri Minal Kanti Das, MK Das, 77 Manipur Tripura cadre. He also will be for West Bengal. He was our special observer in Tripura during the Lok Sabha elections. Shri Deepak Mishra ji, ECMO cadre for Kerala. And Shri Devendra Kumar ji, ECMO cadre for Tamil Nadu.
I am clear now? Puducherry, we have not appointed anybody as yet. If only need be felt, we'll do it, but we presently think there may not be any requirement. And while taking the name of Shri Ashok Kumar for Assam, I mistakenly mentioned his cadre as UT 89. It is actually Tamil Nadu 81. I apologize for that. Now comes to expenditure observers. Srimati Nima Nigam, IRS. Nina Nigam, IRS for Assam. திருமதி மீனா நிகம் B. Murli Kumar, ஆசாமிற்கு IRS retired for West Bengal. If you recall, Shri B. Murli Kumar was one of those observers திரு பி முரளி who had மேற்கு prepared a வங்காளத்திற்கு report which resulted in the recension of at least one election in Tamil Nadu. Shri Pushpendra Singh Punia, IRS for திரு 85 புஷ்பேந்திர சிங் ஐஆர்எஸ் for Kerala. கேரளாவிற்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார். Madhu Mahajanji, IRS retired 82, திரு மதுமாதன் and Balakrishna ji, IRS retired பாலகிருஷ்ணன் 83 for Tamil இவர்கள் Nadu. இருவரும் Tamil Nadu தமிழ்நாட்டிற்கு is highly expenditure sensitive, and by the way, Balakrishna ji was also one of those officers when he was in investigations during his service who had prepared another report on Tamil Nadu which resulted in the recension of one election. And these officers were there in Maharashtra also, they were earlier in Gujarat also, they were earlier in Bihar also. And இவர்கள் ஏற்கனவே பீகார் மகாராஷ்டிரா and we also conferred அசாமில் the National Voters Day Award on Madhu Mahajan. தங்களுடைய கடமையை திறம்பட Am I செய்திருக்கிறார்கள். clear? Since you mentioned about Tamil Nadu is sensitive, what sensitive That is going to be a part of your questions. We'll keep the questions later. Let's finish the statement first. No. Expenditure sensitive. I will answer to you. Actually, I'll start answering with you only. Okay. I'll start with you now. If you want me to give the answer right now, I can give right now. There has been no other state in that sense where two elections had to be rescinded. Vellore and Arkanagar. Arkanagar twice. Am I clear? Yes. While deciding the elections, the Commission and our officials, we do try to accommodate, rather juxtapose, all the local sensitivities in terms of festivals, fairs, எப்பொழுதெல்லாம் தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுது அங்குள்ள மாநிலங்களில் உள்ள availability and movement of central நிலைமைகளையும் forces. கருத்தில் கொண்டுதான் We cannot say that we தேர்தல் make தேதிகள் everybody happy by that, அறிவிக்கப்படுகின்றன. but we scrupulously try to, for example, avoid keeping an election அனைவரையும் in some சந்தோஷப்படுத்தும்படி states on Friday. That is ஒரு நாளை and similarly we have taken அறிவிக்க care முடியாது. of அனைத்து விஷயங்களையும் அங்குள்ள Vishu, Easter, திருவிழாக்கள், Good Friday, Ramadan, இவை all அனைத்தையும் these கருத்தில் things, கொண்டுதான் தேதிகள் அறிவிக்கப்படும். they have been kind of trying to பொதுவாக take care. வெள்ளிக்கிழமை அன்று Not only that, I would like தேர்தல் to தேதிகள் inform you அறிவிக்கப்படாது. that even when the exams for Central Board of Secondary Educations were being fixed, Umesh Sinha ji had a series of meetings, informal meetings or formal meetings between him and the CBSE authorities. பள்ளிகள், And we tried கல்லூரிகள், to சிபிஎஸ்இ kind of பரீட்சைகள் இவை அனைத்தையும் put கருத்தில் கொண்டு their அதற்கேற்றாற்போல் and they தேர்தல் tried to தேதிகளை accommodate what அறிவிக்க our வேண்டியிருக்கின்றது. sensitivities are. And the outcome has been that there has been quite a kind of harmonious interaction in that regard. Commission would like to place on record the exceptionally kind of exceptional cooperation Commission has been getting election after elections in the context of availability and deployment of central forces, MHA, in the ஆணையம் context of ஒவ்வொரு முறையும் availability of wagons, மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து பாதுகாப்பு Postal பணிக்காக Department and many other agencies, ஆட்களை everybody நியமித்துக் கொண்டிருக்கிறது. kind of some of the biggest ஒவ்வொரு முறையும் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. and they perform in the election duties as if they are also a part of ECI. We are really thankful to them. தபால் துறை, ரயில்வே அமைச்சகம் அவர்கள் தங்களுடைய பணிகளை
திறம்பட செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். Our unified toll-free voter helpline to cater to all the queries of voters, including verification of name and polling booth in the electoral roll using its SMS facilities. As I informed you during Maharashtra elections, the exact number of polling stations which we brought on the ground floor was 5,600, and we have made clear to our CEOs that this is something non-negotiable in view of the aged people and people with persons with disability. And I must say that CEOs have also risen to the occasion. மகாராஷ்டிராவில் ஏறக்குறைய 5,600 வாக்குச்சாவடிகள் And all the states, I'm sure, வயதானவர்களுக்கும் done this. உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காக Assistance of volunteers, priority voting, electric தரைத்தளத்திலேயே அமைக்கப்பட்டது. ramps, wheelchair and proper transport facility shall be made available அவர்களுக்கு to the சக்கர நாற்காலி Commission has been மற்றும் very insistent மேடைகள் அமைக்கப்படும் that அவர்களுடைய வசதிகளுக்காக. facilities at each polling station, including drinking water, ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் சக்கர நாற்காலிகள், குடித நீர் போன்ற வசதிகள் செய்யப்படும். Additionally, polling stations shall now be equipped with sanitizers, masks, soap, water and other necessary equipment to handle soap, health emergencies. சானிடைசர், Volunteers முகக்கவசம் இவை அனைத்தும் to assist அங்கு voters, senior citizens and மக்களுக்கு வழங்குவதற்கு வசதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. All necessary administrative and security safeguards have been put in place for EVMs and VVPATs, including randomization, FLC movement, and storage protocols, as well as multi-layer security cover. You are all aware that model code of conduct was evolved by the Commission in sustained பல கட்டமான பாதுகாப்பு அமைப்புகள், பாதுகாப்பு வசதிகள் 60s. This is probably the only document which is a tribute பாதுகாப்பு வசதிகள் எப்படி செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்கு விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. That is a consensus document. The MCC shall come into force with the announcement of these elections. Commission has made adequate arrangements to ensure the effective implementation of MCC guidelines. Only in the case of elections, by-elections to the state assemblies, a separate notification shall be issued by Mr. Sinha and MCC shall come into force at that time. Candidates with criminal antecedents are required to publish information in this regard in newspapers and TV channels on 3 occasions during the campaign period. It is also mandatory for political parties to publish in national and vernacular papers regarding individuals with pending criminal cases selected as candidates, along with reasons for such selection, as also why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates. A whole lot of பின்னணி உள்ளவர்கள் வேட்பாளராக SHGs, அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள். Honorable Supreme Court இதை பற்றி அறிவிப்பு செய்தித்தாள்களிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. in following this part. இது கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும். The expenditure limit for Puducherry would be 22 lakhs per constituency and rest of the 4 states would be 30.8 lakhs. You would recall that in the run-up to the Bihar election, the expenditure limit was increased by 10%. You would also recall that over and above பாண்டிச்சேரியில் செலவு தொகை 22 லட்சமாகவும் மற்றுமுள்ள மாநிலங்களுக்கு 37 லட்சமாகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. To utilize the services of Mr. Harish Kumar, a very senior officer from the IRS who was Principal DG Investigation Delhi. He has already been working for the past more than a month, or almost 2 months, and has already given a very detailed, exhaustive report which Commission has in one of the meetings accepted in principle and formed this committee of officers which we have, that now they will devise the modalities to implement the same within the coming month.
Citizens are also requested to make extensive use of SVEEP app to report any such illegal activity and inform us in case of violation of MCC or incidents of bribery, etc. You are aware that SVEEP, which was started initially as a pilot project in Bangalore, has over the period of time during Lok Sabha was extended to the entire country and has now become one of the biggest tools of empowerment of citizens and voters. Media is வாக்காளர்களும் தங்களுடைய கடமையை திறம்பட செய்ய வேண்டும். அவர்களுக்கு ஏதாவது குற்றப்பின்னணி உள்ளவர்கள் பற்றிய தகவல் வந்தால், வேட்பாளர்கள் குற்றப்பின்னணி உள்ளவர்கள் தகவல் வந்தால் அதை அவர்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டும். Every state with an extensive briefing of interaction with the media. And that has been done this time. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் செல்லும் பொழுது ஊடகத்துறையினரோடு இதை பற்றி நீண்ட விவாதம் நடந்திருக்கிறது. Remember during Bihar elections, our senior officers on the last day of counting, they kept on kind of briefing right till 12 o'clock in the night, besides whatever is available on the ECA website, in order that the media gets to know the results well in time. The same practice shall be followed this time in all these 5 states. முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுவதற்கு you are aware of the challenge. அனைத்து new guidelines have been issued today by விதிமுறைகளும் பின்பற்றப்பட வேண்டும். இரவு 12 மணி வரை கூட ஒரு சில சமயம் இந்த முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் வரை அதிகாரிகள் அங்கே இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஊடகத்தினரோடு தங்களுடைய கருத்துக்களையும் தங்களுடைய முடிவுகளையும் தெரிவிக்க வேண்டியிருக்கிறது. But we have asked him and Ravinder Sharma, the two senior most officers, to study the guidelines issued by the government in detail, so that we can align and juxtapose the both in harmoniously wherever possible to the advantage of the commission, wherever required to the advantage of the commission. Because, for example, we have a different timeline for deletion of news, so we'll they have got the guidelines and they are studying it. I think within the next 1 week we'll issue a press release giving you the details of what they have recommended. ஆணையம் என்ன எதிர்பார்க்கிறது என்பதை பற்றிய அறிக்கை உங்களுக்கு அளிக்கப்படும். Same things will be replicated this time also. I would not dilate more than that, because you know there are SVEEP icons, there are national icons, there are state icons, there are district icons. In fact, one of our national icons has also been awarded Padam Shri this time. Dr. Neeru Kumar, who is a person with disability, and besides being our NVD award winner, she has also been awarded Padam Shri. Before announcing the schedule for which you are actually sitting here, I would also like to தேர்தல் அட்டவணை அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பு நீங்கள் அவரோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறதை தான். This will be my last press conference. இது என்னுடைய கடைசி press conference. I demit my office on 13th April, but I'll put the paint on till 13th April, forenoon, afternoon, how much I am allowed. But all this while, you have been real pillars of support to the Commission in general and me in particular. And I also try to engage with you individually as well as collectively, though not as much as required, because daily interactions are not possible. I would also like to tell you that I was associated with the Election Commission நான் உங்களுக்கு ஒரு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 11 elections. And I had the good fortune to be associated with the Election Commission, including these 5 states, with 14 elections. And, of course, the assembly elections to Lok Sabha in 2019. So it was a kind of ஏறக்குறைய என்னுடைய innings. பணியில் 14 தேர்தல்களை நடத்தி முடித்திருக்கிறேன். Correspondence of my mother, and I found a sentence written in her own hand way back in 79. Unfortunately, she passed away in 89 of cancer. That was Alexander Pope's line, act well thy part, there all the honor lies. And also, किसी से हम सुखन होता नहीं, महफिल में परवाना, उन्हें बातें नहीं आती जो अपना काम करते हैं. किसी से हम सुखन होता नहीं, महफिल में परवाना, उन्हें बातें नहीं आती जो अपना काम करते हैं. That's the reason for less press conferences.
Having said all this, என்னுடைய தாயார் கூறியிருக்கிறார், பேச்சை குறித்து உழைப்பை அதிகமாக செய்தார். எனவே தான் நான் அதிகமாக at 12 பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வைப்பதில்லை. in the night, of course he was in the office, I was also reading my papers, that this time while I read out the dates to you, the same should be available on the large screen so that you face less problem in decoding the dates. Even if you face less problem, I'll repeat what you think has not been understood. Sudeep, are you ready? சுதீப், நீங்கள் தயாரா? தேர்தல் அட்டவணை. I'll start with Assam General Assembly Elections 2021. அசாம் பொது தேர்தல் Elections shall be held 2021 in 3 phases. தேர்தல் 3 கட்டங்களாக நடைபெறும். அசாமில் தேர்தல் 3 கட்டங்களாக நடைபெறும். First phase, முதல் கட்டமாக issue of notification 2nd March. அறிவிப்பு மார்ச் 2ஆம் தேதி. 47 assembly constituencies, issue of notification 2nd March. 47 தொகுதிகளுக்கு Last date of nomination 9th March. Scrutiny of nomination 10th March. வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு Last கடைசி date தேதி of withdrawal of 9ஆம் தேதி. candidature 12th March. Date of poll 27th March. Date of counting 2nd May. I shall not read 2nd May again and again because that is the date of counting is same for all the elections. Am I clear? Can I go அனைத்து to next? தேர்தல்களுக்கும் முடிவுகள் மே 2ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும். Assam second phase, அசாமில் 39 constituencies. இரண்டாவது கட்டமாக தேர்தல் 39 5th தொகுதிகளுக்கு March. Last date of nomination மார்ச் 5ஆம் 12th தேதி March. அறிவிப்பு, கடைசி தேதி மனுக்கள் Last date of பெறுவதற்கு withdrawal of candidature 17th March. Date of poll 1st April. தேர்தல் தேதி If it ஏப்ரல் is 1. clear, I can go to next. It's clear? We can even read out the names of assembly constituencies, but that is going to be available to you, right? Assam third phase. அசாமில் 3ஆம் கட்ட Final தேர்தல் phase, 40 assembly constituencies. 40 தொகுதிகளுக்கு Issue of notification 12th March. தேர்தல் Last date of அறிவிப்பு nominations 19th March. Scrutiny of nominations 20th March. வேட்புமனு Last பரிசீலிப்பு date of withdrawal of 20ஆம் தேதி candidature மார்ச் மாதம். 22nd March. Date of poll 6th April. ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தேர்தல் நாள். Now I go to Kerala. இப்பொழுது கேரளாவிற்கான All அறிவிப்பு. elections in 14 districts consisting of 140 assembly constituencies to be held in a single phase as follows. ஒரே ஒரு கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும். Issue of notification 12th March. அறிவிப்பு, தேர்தல் பற்றிய அறிவிப்பு Scrutiny of nominations 20th March. 20ஆம் தேதி மார்ச் மாதம். Last date of withdrawal of candidature வேட்புமனுக்கள் 22nd பரிசீலிக்கப்படும். March. Date of poll 6th April. தேர்தல் நாள் ஏப்ரல் 6. Am I clear? Go back to Kerala, please. Scrutiny 20th March. வேட்புமனு பரிசீலிப்பு 20ஆம் தேதி மார்ச். வேட்புமனு Date திரும்ப of பெறுதல் poll 6th 22ஆம் தேதி April. Is it okay? மார்ச் மாதம். By-election to the vacant seat of Malappuram Parliamentary Constituency shall be conducted simultaneously along with the Assembly of Kerala on 6th April 2021. மல்லபுரம் தொகுதி அதுவும் Shall I go to next? பை எலெக்ஷன் ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி நடைபெறும். General election to Assembly of Tamil Nadu to 2021
all elections to 38 districts consisting of 234 assembly constituencies shall be held in a single phase as follows. தமிழகத்தில் அனைத்து தொகுதிகளுக்கும் Issue of notification 12th March. அறிவிப்பு Last date of nomination 19th March. 12ஆம் தேதி. Last scrutiny of nominations 20th March. கடைசி தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு 19 மார்ச். Last date of withdrawal of candidature 22nd March. 22 மார்ச் அன்று தேர்தல் மனுக்கள். Date of poll 6th April. 6ஆம் தேதி ஏப்ரல் மாதம். Anybody I can read it. தேர்தல் read it again. தேர்தல் நாள் 6ஆம் தேதி ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தமிழகத்தில் தேர்தல் நடைபெறும். What about the parliament election? I'm coming. This was my next slide. Just watch this. Elections to the vacant seat of 39 Kanyakumari Parliamentary Constituency will also be conducted simultaneously along with the assembly elections on 6th April. Right? Madurai, 2 districts, 30 assembly constituencies to be conducted in a single phase as follows. புதுச்சேரியில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல்கள் நடைபெறும். Most of the political parties wanted that the election should be conducted along with Tamil Nadu because both sides probably felt பாண்டிச்சேரி unsavory மக்கள் elements coming in from this side or that side. தமிழகத்தில் தேர்தல் நடக்கும் அதே நாள் பாண்டிச்சேரியிலும் தேர்தல் நடக்க வேண்டும் என்று விரும்பியிருந்தார்கள். Anyway, I'll read it now. Issue of notification 12th March. தேர்தல் அறிவிப்பு. Last date of nomination 19th March. Scrutiny of nomination 20th March. வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு 19 மார்ச் கடைசி தேதி. வேட்புமனு திரும்ப பெறும் தேதி 22ஆம் தேதி மார்ச். Friends, is it clear? தேர்தல் தேதி 6 ஏப்ரல். West Bengal. மேற்கு வங்காளம். Last time it was 7. No. No, that was, I have the data with me because I have to meet such intelligent people. That was split into 6A and 6B. It was ineffectively 7. It was split into 6A and 6B. You can take the statement from me after this. West Bengal first phase. முதல் கட்டமாக தேர்தல். This will be 30 ACs. 30 ACs. Issue of notification. தேர்தல் அறிவிப்பு மார்ச் 2ஆம் தேதி. தேர்தல் மனு அளிப்பதற்கு கடைசி தேதி மார்ச் 9. வேட்புமனு பரிசீலனை
withdrawal, 22nd March. தேர்தல் மனு திரும்ப பெறும் 6th April. மே. தேர்தல் நாள் ஏப்ரல் 6. Phase 4. 44 constituencies. நான்காம் கட்ட தேர்தல் 44 தொகுதிகளுக்கானது. Issue of notification 16th March. தேர்தல் அறிவிப்பு நாள் Last date of nominations மார்ச் 16. 23rd March. வேட்புமனுக்கு கடைசி தேதி மார்ச் 20. Scrutiny of nomination 24th March. வேட்புமனு பரிசீலனை மார்ச் Last 24. date of withdrawal 26th March. வேட்புமனு திரும்ப பெறும் நாள் மார்ச் 26. 10th April. தேர்தல் நாள் ஏப்ரல் 10. The districts covered are Howrah Part 2, Hooghly Part 2, South Pargana Part 3, Alipurdar, all the 5 assembly constituencies, Cooch Bihar, all the 9 assembly constituencies. Shall we go to next? 5th phase, ஐந்தாம் கட்ட தேர்தல் மேற்கு வங்காளத்துக்கான 45 assembly constituencies. ஐந்தாம் கட்ட தேர்தல் 45 தொகுதிகளுக்கானது. Issue of notification தேர்தல் 23rd March. அறிவிப்பு நாள் 23 மே. Last day of nomination 30th March. வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி தேதி Scrutiny 31st March. Last date of withdrawal 3rd April. Date of poll தேர்தல் மனு திரும்ப 17th பெறும் நாள் April. ஏப்ரல் 3. தேர்தல் நாள் The ஏப்ரல் districts covered are North Pargana 17. Part 1, Nadia Part 1, Purbo Bardhaman Part 1, Darjeeling complete all the 5 constituencies, Kalimpong 1 constituency complete, Jalpaiguri all the 7 constituencies. Shall we go next? Phase 6, மேற்கு வங்காளம் ஆறாம் கட்ட தேர்தல் 43 constituencies. 43 தொகுதிகளுக்கானது. Issue of notification தேர்தல் அறிவிப்பு நாள் 26th March. மார்ச் Last 26 date தேதி. of nomination 3rd April. தேர்தல் Scrutiny மனு of அளிக்க கடைசி nomination தேதி. 5th April. Last date of withdrawal வேட்புமனு 7th பரிசீலனை April. ஏப்ரல் Date of poll 5. 22nd April. வேட்புமனு திரும்ப பெறும் நாள் ஏப்ரல் 7. தேர்தல் நாள் ஏப்ரல் 24. 43. 43. I can read out the districts again, although they are there in the slide in front of you. But I read out again since you asked. North Pargana Part 2, Nadia Part 2, Purbo Bardhaman Part 2, Uttar Dinajpur Part 2. All 9. Uttar, Purbo Bardhaman, all 8, and Uttar Dinajpur, all 9. Shall we go to the next? Seventh phase, ஏழாம் கட்டமான தேர்தல் மேற்கு 36 assembly வங்காளத்திற்கானது. constituencies. 36 தொகுதிகளுக்கானது. Issue of notification தேர்தல் அறிவிப்பு 31st நாள் March. 31 மே. Last day மார்ச் 7th April. தேர்தல் மனு தேர்தல் Scrutiny of மனு கடைசி nominations தேதி 8th April. Last date of ஏப்ரல் withdrawal 7. 12th April. தேர்தல் மனு திரும்ப பெறும் Date நாள் of poll April. 26th April. தேர்தல் நாள் ஏப்ரல் 26. And the districts covered are Malda Part 1, Murshidabad Part 1, Paschim Bardhaman, all 9 ACs, Kolkata South, all 4 ACs, Dakshin Dinajpur, all 6 ACs. If you have gone through it, can we move to the last phase? Issue of notification 31st March in all 35 constituencies. 35 constituencies. எட்டாம் கட்ட Issue of தேர்தல் notifications 31st March. 31 Last மே. date of nomination அறிவிப்பு நாள் 7th April. Scrutiny of nominations 18th April. வேட்புமனு பரிசீலனை செய்வது
ஏப்ரல் 18 Last date of வேட்புமனு withdrawal திரும்ப பெறும் நாள் 12th April. Date of poll 29th April. தேர்தல் நாள் ஏப்ரல் 29. 35. And the districts covered are Malda Part 2, Murshidabad Part 2, Birbhum Part 2, Birbhum, all 11 assembly constituencies, Calcutta North, all 7 assembly constituencies. As I said in the beginning only, the counting shall be done on 2nd May 2021. ஏற்கனவே உங்களுக்கு கூறியது போல் அனைத்து தேர்தல்களுடைய முடிவுகளும் There are two ஏப்ரல் மே 2ஆம் தேதி எண்ணப்படும். more parliament constituencies, Andhra Pradesh, Tirupati, and Karnataka in Belgaum. Since MCC shall be applicable on the restricted these constituencies because the entire state is not going to election, Mr. Sinha will issue a separate notification for that. Just like they will issue a separate notification. ஆந்திராவிற்கும் கர்நாடகத்திற்கும் சின்ஹா தனியான ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுவார். We have the figures as follows. We have the number of vacancies, etc. I can tell you, but in all it is 18 plus 4. All the constituencies shall be issued separately by Election Commission. இந்த 22 தொகுதிகளுக்கும் தனியான அறிவிப்பு தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலமாக அளிக்கப்படும். भाई बैग चले जाओ. आप 1 मिनट बैठ जाए शिवाजी जी. हो गया? Before I conclude this press conference, I should like to place on record the fact that as a citizen, one always respected and looked up to the institution of the Election Commission. Having been inside now for more than 4 years, இந்த பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் முடிப்பதற்கு முன் நான் உங்களுக்கு அதை கூற விரும்புகிறேன். I'm thankful to my family and ஒரு friends, வாக்காளனாக நான் and பெருமைப்படுகிறேன். sisters who have all been with me, and நான் very, என்னுடைய very thankful குடும்பத்தினர் to அனைவர்களுக்கும் both அனைத்து the உறுப்பினர்களுக்கும் commissioners நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். என்னோடு இருக்கும் மற்ற 2 ஆணையர்களுக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். We had done it once earlier also somewhere, but that was optics. This is reality. सर एक सवाल है सर मैम Now Shefali ji will take over. தமிழகத்திற்கு ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்பது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மே 2ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை. மே 2ஆம் தேதி மாலை இதே நேரத்தில் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அடுத்து ஆட்சி அமைக்கப் போவது யார் என்பது நமக்கு கிட்டத்தட்ட தெரிந்திருக்கும். ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தமிழகத்தில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. வழக்கமாக ஏப்ரல் இறுதியில் அல்லது மே மாதம் தான் தமிழகத்தில் தேர்தல் நடைபெறும். இந்த முறை ஏப்ரல் முதல் வாரத்திலேயே 6ஆம் தேதியே தமிழகத்தில் தேர்தல் நடைபெற்று முடிய போகிறது. ஏப்ரல் 6 முதல் மே 2 வரை, ஆனால் நம்ம கிட்டத்தட்ட 1 மாதத்திற்கு முடிவுகள் தெரியாது. அதற்கு பிறகு மே 2ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட இருக்கிறது. தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு இன்னும் சில தினங்கள்ல மார்ச் 3ஆம் தேதி தேர்தலுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, அந்த எலெக்ஷன் நோட்டிபிகேஷன் வெளியாகும். அதற்கு பிறகு வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கக்கூடிய நாள் மார்ச் 12, வேட்புமனு தாக்கலுக்கான கடைசி நாள் மார்ச் 19, வேட்புமனு பரிசீலனை செய்யப்படக்கூடிய நாள் மார்ச் 20, வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெறுவதற்கான கடைசி நாள் மார்ச் 22. சோ கிட்டத்தட்ட இன்னும் 4 நாட்கள்ல, 1 வாரத்திற்குள்ளாக தேர்தலுக்கான அந்த ப்ராசஸ் என்பது, அதுக்கான நடைமுறை என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கிவிடும். மே 3ஆம் தேதி அறிவிப்பு வெளியாகிறது. மே 12ஆம் தேதி முதலே அதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கவிருக்கிறது. மே 3லிருந்து 12ஆம் தேதிக்குள்ளாக கூட்டணிகள் இறுதியாக வேண்டும், வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட வேண்டும், தேர்தல் அறிக்கைகள் வெளியாக வேண்டும். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அடுத்த 2 வாரங்கள் மிகவும் பவர் பேக்ட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்வது போல நிறைய நிகழ்வுகளுக்கு கூடிய காலகட்டமாக அடுத்த 2 வாரங்கள் இருக்கும். எல்லா கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, அதனுடைய தொகுதி பங்கீடுகள், வேட்பாளர்கள் யார் யார் என்பது உள்ளிட்ட பல விஷயங்கள் மார்ச் 12க்குள் நமக்கு தெரிந்துவிடும்.
தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட அந்த நொடி முதல் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்திருக்கின்றன. தற்போது இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் எந்த புதிய திட்டங்களையும் அறிவிக்க முடியாது. அதுபோல பல விஷயங்கள் மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லா அரசியல் கட்சிகளுக்கும் பொருந்தக்கூடிய அந்த நடத்தை விதிமுறைகள் தற்போது அமலுக்கு வருகின்றது. இந்த நாள் முதல் பிரச்சாரங்களிலிருந்து அமைச்சர்களிலிருந்து முதலமைச்சரிலிருந்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் அனைவருடைய கூட்டங்கள், அனைவருடைய பேச்சுக்கள், அனைவருடைய நடவடிக்கைகள், அனைத்து கட்சிகளுடைய போஸ்டர்கள், அனைவரும் செய்யக்கூடிய விளம்பரங்கள், இது எல்லாமே தேர்தல் நடத்தை விதிகளுக்கு உட்பட்டவையாக இருக்கும். அந்தந்த தேர்தல் ஆணையம் இன்று முதலே ஒவ்வொரு கட்சியுடைய நடவடிக்கையும் ஆராயலாம், அதற்கான உரிய விளக்கங்களை கொடுக்கலாம், அதற்கான உரிய கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கலாம். பிரச்சார விளம்பரங்களுக்கு அதற்கான தனியான நடைமுறைகள் இருக்கிறது. வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுப்பது, வாக்குச்சாவடிகளில் எத்தனை பேர் இருக்க வேண்டும், வேட்புமனு தாக்கல் செய்யும் போது இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வேட்பாளருடன் சேர்ந்து 2 பேர் மட்டுமே செல்ல வேண்டும் போன்ற விதிமுறைகள் இருக்கிறது. இந்த அத்தனை விதிமுறைகளும் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும். தேர்தல் ஆணையத்துடைய மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் தற்போது முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது. அரசாங்கத்தின் சார்பில் கட்சி ரீதியாகவோ இல்ல அரசாங்கத்தினுடைய சாதனைகளை சொல்லக்கூடிய விதத்தில் மறைமுகமாக தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய விதமாகவோ அரசின் சார்பில் எந்த விளம்பரங்களும் கொடுக்க முடியாது. அரசு அதிகாரிகளை இதற்கு மேல் இந்த நொடிக்கு பிறகு எந்த பணியிட மாற்றமும் செய்ய முடியாது, டிரான்ஸ்பர் விஷயங்கள் செய்ய முடியாது. வாக்கு சேகரிக்கக்கூடிய முயற்சி அனைத்துமே இதற்கு பிறகு செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமுமே அரசாக இருந்தாலும் சரி, எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி, அவருடைய ஒவ்வொரு நகர்வும் அரசியல் ரீதியானதாக, வாக்கு சேகரிக்கக்கூடிய ரீதியானதாக இருக்கக்கூடிய நிகழ்வாக பார்க்கப்படும். தேர்தல் ஆணையம் தற்போது முதலே அதை அத்தனையும் கண்காணிக்க தொடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நம்முடைய அரசியல் விமர்சகர் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி தற்போது இணைந்திருக்கின்றார். திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி, ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தேர்தல், மார்ச் 3ஆம் தேதி நோட்டிபிகேஷன் வருது. மார்ச் 19ஆம் தேதிக்குள்ளாக எல்லா வேட்பாளர்களும் தெரிந்துவிடும். ஏப்ரல் 6ஆம் தேதியே நமக்கு தேர்தல் நடைபெற போகிறது. கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசம், ஒரு 4-5 வாரங்களுக்குள்ளாக இந்த அத்தனை நடைமுறைகளும், இந்த முறை தேர்தல் கொஞ்சம் சீக்கிரமே வந்திருப்பது போல தெரிகிறது தமிழ்நாட்டில். இது பற்றி உங்கள் முதற்கட்ட பார்வை. எக்ஸாம் சிபிஎஸ்இக்கு மே மாசம் இருப்பதனால் அது மே 3ஆம் தேதி ஆரம்பிக்குது. அதனால மே 3ஆம் தேதிக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எலெக்ஷன் கமிஷன் பண்ணிருக்காங்க. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக தான் நான் பார்க்கிறேன். இன்னொன்னு, ஏற்கனவே அனைத்து கட்சிகளும் ஒரு எலெக்ஷன் தேர்தல் வேலையில் இறங்கி விட்டார்கள். ஆனா இப்ப கொஞ்சம் இன்னும் சூடு பிடிக்கும். நீங்க சொன்ன மாதிரி கூட்டணிகள் அறிவிக்கப்பட வேண்டும், கூட்டணிக்கு இல்லாதவர்கள் வேற ஏதாவது கூட்டணி மாற்றி அமைக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி நிறைய அரசியல் பேரங்கள் நடைபெறும். ஸோ உங்களுக்கும் சரி, என்னை போன்றவர்களும் சரி, அடுத்த ஒரு 5 மாதம் இந்த விவாதங்கள்லாம் நிறைய இருக்கும். அதே மாதிரி கவுண்டிங் 2 மே, அதனால ஒரு லாங் கேப். நம்ம தமிழ்நாடு பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 வாரம், கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுல் ஹாலிடே கிடைக்கும் மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா அவர்கள் ரிலாக்ஸ் ஆகலாம். அந்த போலிங் முடிஞ்சு ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி முதல் மே 1 வரைக்கும் அவர்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்க முடியும். ஆனால் இது ஒரே சிங்கிள் ஃபேஸா நடக்கிறது நல்லதுதான். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதத்திலையும் ஒரு டிஸ்டர்ப்டு மாநிலம் கிடையாது. ஒரு சில தொகுதிகள் வேணா ஒரு பாதிக்கப்பட்ட தொகுதியோ இல்லைன்னா ஒரு பதட்டம் மிகுந்த தொகுதிகளா இருக்கலாமே தவிர, அதுவும் சில வாக்குச்சாவடிகள் பதட்டம் மிகுந்த வாக்குச்சாவடிகளா இருக்கலாமே தவிர, மற்றபடி தமிழ்நாட்டில் எப்போதுமே எலெக்ஷன் ஒரு சீராக எந்த ஒரு பதட்டமும் இல்லாம தான் நடந்திருக்கு. அதனால ஒரே கட்டத்துல நடக்குது. பாண்டிச்சேரி, கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு 3 இடத்துலயுமே ஒரே கட்டமா நடப்பது ஒரு முக்கியமா பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. இன்னொன்னு என்னன்னா, மத்திய ரிசர்வ் போலீஸை முழு விதத்திலையும் யூஸ் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கொரோனா கால இது விதிமுறைகள்லாம் பார்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய அறிவிப்புகள் சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி 80 வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க, போஸ்டல் பேலட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஐ திங்க் நம்பர் ஆஃப் போலிங் பூத்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் பாக்குறேன். ஐ திங்க் அதுக்கு எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் தெரியல, பட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் நான் பாக்குறேன். ஐ திங்க் இது ஒரு நல்ல விலாவாரியான ஒரு பிளானிங் பண்ணி செய்திருக்காங்க. அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி 2-3 வாரங்கள் மட்டுமே கட்சிகளுக்கு இடம் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த மாதிரி இன்னொன்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆன் இது கேம்பெயின்லயும் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அது எந்த விதத்துல கடைபிடிக்கப்படும் என்பது பார்க்கணும். ஏன்னா பீகார்ல எல்லாம் உச்சபட்சமா கொரோனா இருந்த போதே ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல அந்த கேம்பெயினுடைய
விதிமுறைகள்லாம், அதாவது கொரோனா விதிமுறைகள்லாம் கடைபிடிக்கப்பட்டதான்ட்டு கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. அதுவும் இங்க வந்து எப்படி அது வந்து கடைபிடிக்கப்படும்ன்றத பார்க்கணும். இப்போதைக்கு கொரோனா நம்மள்ட்ட கம்மியா இருக்கு, ஒன்றும் பெரிய பாதகம் இல்லைன்னாலும் இந்த மக்கள் வந்து டிராவல் செய்வதாலும் இல்லைன்னா வந்து மக்கள் கூடுவதாலும் ஏற்கனவே பல அரசியல் கூட்டங்கள்ல நிறைய மக்கள் இருக்காங்க. சோசியல் டிஸ்டன்சிங், மாஸ்க் போடுவது இதெல்லாம் வந்து நம்ம மறந்தே விட்டோம். அதனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாகிரதையா இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துல இருக்கும். அதை வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்ண போறாங்க, எப்படி எலெக்ஷன் கமிஷன் அதை வந்து அதை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கிறது எப்படி உறுதி செய்ய போறாங்கன்றத ஒன்றே நம்ம பார்க்கணும். ரைட், நம்ம பொறுத்து பார்க்கலாம். நம்மிடையே தற்போது தொலைபேசி வாயிலாக அரசியல் விமர்சகர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இணைகின்றார். வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி, உங்களை இந்த பகுதிக்கு வரவேற்கின்றேன். கடந்த முறை மே 16ஆம் தேதி தேர்தல் நடக்கிறது, இந்த முறை ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி, கிட்டத்தட்ட 40 நாள் முன்னதாகவே தமிழகத்தில் இந்த முறை தேர்தல் வந்திருக்கிறது கடந்த முறையோடு ஒப்பிடும்போது. அப்போ பிரச்சாரத்திற்கு, வேட்பாளர்களை அறிவிப்பதற்கு, தேர்தல் அறிக்கை கொடுப்பதற்கு எல்லாவற்றுக்குமே 40 நாள் குறைகிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கிறோம். மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு அரசியல் கட்சிகளுக்கு இது ஒரு சவாலான காலகட்டமா? இந்த முன்கூட்டியே தேர்தல் வருவது யாருக்கு சாதகமா பாக்குறீங்க? திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி இணைப்பில் இருக்கீங்களா? இருக்கிறேன். என் கேள்வி கேட்டுதா? அதாவது வந்து முன்கூட்டிய தேர்தல் வருது, எல்லா கட்சிகளும் இதே ஒரே நிலைமையில தான் இருக்குது. இந்த கட்சிக்கு சாதகம், அந்த கட்சிக்கு பாதகம் என்ற நிலைமையில இல்ல. இன்னும் சொல்ல போனா முன்கூட்டி தேர்தல் வரும்போது ஒவ்வொரு இன்னைக்கு கூடுதலா ஒரு மாசம் வந்து கூட்டணி கட்சி ஆட்சியில இருக்கக்கூடிய இது குறைக்கப்பட்டிருக்குது, கூடுதலா ஒரு மாசம் வந்து எதிர்கட்சி ஆட்சியில இருக்கிறது குறைக்கப்பட்டிருக்குது. இதுல வந்து திட்டமிட்ட ஒரு செயல்பாடோ எதுவும் தேர்தல் ஆணையத்தில் இருக்க மாதிரி தெரியல. இது பொதுவான ஒரு நடைமுறையா அவங்க கன்வீனியன்ஸுக்காக குழந்தைகளோட இது பரீட்சை காலம், இந்த மாதிரிப்பட்ட ஒரு கால சூழ்நிலை, பருவ சூழ்நிலை இருக்க தேர்தல் ஆணையம் வந்து இதுல நியாயமாட்டு எல்லா கட்சிக்கும் பொதுவாட்டு பண்றதான் பாக்குறேன் தவிர இதுல வந்து ஒன்னும் பார்ட்டிஷன் ஆட்டிடியூட் இருக்கதா நான் பார்க்கல. இப்போ இதுல மார்ச் 12க்குள்ள நம்ம நாமினேஷன் தொடங்குது. மார்ச் 12ஆம் தேதியிலிருந்து வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்யலாம் அப்படிங்கிற நிலையில அதற்கு முன்னாலேயே வந்து கூட்டணிகள், அதற்கான தொகுதி பங்கீடு, யார் வேட்பாளர்னு அத்தனை விஷயங்களையும் இன்னும் ஒரு 2-3 வார காலத்துல இறுதி செய்ய வேண்டிய விஷயம் இருக்கு. அப்போ இவ்வளவு குறைவான காலம் இருக்கும்போது அது என்ன மாதிரியாக தொகுதி பங்கீடுகள்ல எதிரொலிக்கும்? அது அரசியல் கட்சிகளோட வேலை, அரசியல் கட்சிகளோட தலைவலி. அதுக்கு தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்ய முடியும்? இந்த குறிஞ்ச காலத்துல தங்களுக்குள்ள இழுத்து அடிக்காம டக்குன்னு பேசி முடிக்க வேண்டியது வந்து திமுக கூட்டணியில கூட்டணி கட்சிகளும் அதிமுக கூட்டணியில கூட்டணி கட்சிகளிலும் தலைமை கட்சிகளுக்கும் உள்ள கடமை, பொறுப்பு. அதுல அவங்க வேக வேகமாக செய்துதான் ஆக வேண்டும். காரணம் வந்து மார்ச் 12 வேட்புமனு தாக்கல் ஆரம்பிக்குது. வேட்புமனு பரிசீலனை 20ஆம் தேதி. அது உடனே அடுத்தபடியாக வாபஸ் என்ற சூழ்நிலையில் கால இடைவெளி குறைவா இருப்பதனால் உடனே அதை வந்து செய்ய வேண்டிய துரிதமாக செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு எல்லா அரசியல் கட்சிகளும் இருக்கிறது. அவர்களின் நன்மை தீமை தொடர்பானது, அவர்களின் லாப நஷ்டம் தொடர்பானது. அதனால் அவர்கள் வந்து வேக வேகமாக மற்ற பிரச்சனைகளை பின்னுக்கு தள்ளி வைத்து கூட்டணியை பேசி முடிப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள், விரைவாக பேசி முடிப்பார்கள். நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி. அடுத்ததாக நம்முடைய மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு ஷியாம் இணைந்திருக்கின்றார். திரு ஷியாம், ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி தேர்தல். தமிழகத்தின் 234 மட்டும் இல்லாம பாண்டிச்சேரிக்கும் அதே நாள் தான், கன்னியாகுமரியோட இடைத்தேர்தலும் அதே நாள் தான். உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை. இந்திய ஜனநாயகத்தின் மகத்துவத்தை எண்ணி நான் வியக்கிறேன். 5 ஆண்டுகள் கழித்து இதோ அடுத்த தேர்தல் வந்துவிட்டது. தமிழக மக்கள் தங்கள் தலைவிதியை நிர்ணயிக்க போகிறார்கள். சுனில் அரோரா அவர்களுக்கு இது கடைசி பிரஸ் கான்பரன்ஸ், கடைசி செய்தியாளர் சந்திப்பு, அதை அவரே குறிப்பிட்டார். ஆனால் அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம்தான் என் மனதை மிகவும் பாதித்தது. தமிழ்நாடுதான் தேர்தல் செலவுகளில் கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத மாநிலம். தமிழ்நாட்டிலே தேர்தல் செலவுகளை வந்து கண்காணிப்பதற்காகத்தான் சிறப்பு அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டியிருக்கிறது, அதற்காக இன்னாரை நியமிக்கிறோம் என்று பல தேர்தல்களையும் அவர் ஊமையாக காட்டினார். இது வந்து தமிழ்நாட்டிற்கு ஒரு அவமானம். எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்க கூடாது, வாக்காளர்கள் பணம் வாங்கக்கூடாது. அந்த நிலைமை ஏற்பட்டால் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் விரும்புவது போல சுதந்திரமான தேர்தல் நடக்கும். அப்படி நடக்க வேண்டும் என்பது ஒரு பத்திரிகையாளராக எனது எதிர்பார்ப்பு. எங்கள் காலத்திலே இந்த விஷயமே கிடையாது, பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்குவது கிடையாது. ஆனால் இப்போது அது மிகவும் மலினமாக இருக்கிறது. அதை தவிர தேர்தல் ஆணையம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கிறது என்றுதான் நான் கருதுகிறேன். ஏப்ரல் 6ஆம் தேதிக்கும் மே 2ஆம் தேதிக்கும் இடையே பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை. இனிமேல் நமது அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் வியூகங்களை கூர்மைப்படுத்த வேண்டும். ஏற்கனவே பல்வேறு லூசியன்ஸ் இருக்கின்றன, அவற்றை எல்லாம் ஒன்றிணைத்து முடிச்சு போட வேண்டும். வேக வேகமாக இனிமேல் காட்சிகள் மாறும் என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன்.
ரைட், வேக வேகமாக அடுத்தது காட்சிகள் மாறும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறீங்க. அரசியல் களம் இந்த தேர்தல் அறிவிப்புக்கு பிறகு எப்படி மாறப்போகிறது அப்படின்னு நம்ம பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். நிறைய நடைமுறைகளும் விதிமுறைகளும் கூட கொரோனாவினால தேர்தல் ஆணையத்தால் மாற்றி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வேட்புமனு தாக்கலுக்கு செல்லும் போது அந்த வேட்பாளரோடு கூடவே நிறைய பேர் அவர்களுடைய கட்சிக்காரர்கள், அவர்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடியவர்கள்லாம் நிறைய பேர் போவதன் மூலம் வழக்கம். அது இல்லாமல் வேட்பாளருடன் சேர்ந்து 2 பேர் தான் வேட்புமனு தாக்கலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் விதிமுறையை விதித்திருக்கிறது. அதே போல வாகனங்களும் கூட 2 வாகனங்களில் மட்டுமே அவர்கள் செல்ல வேண்டும். வீடு வீடாக சென்று வேட்பாளர் வாக்கு சேகரிக்கும் போது வேட்பாளருடன் சேர்த்து மொத்தம் 5 பேர் தான் செல்ல வேண்டும் வீடு வீடாக வாக்கு சேகரிப்பதற்கு அப்படின்னு விதிமுறை கொடுத்திருக்கிறது. இந்த முறை நாமினேஷன் ப்ராசஸ், அதாவது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்வது வேட்பாளர் நேர்ல போகணும்னு அவசியமே இல்லை, ஆன்லைன்லேயே வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்யலாம். அதற்கான டெபாசிட் தொகையையும் ஆன்லைன்லேயே செலுத்தலாம் என்று நிறைய புதிய விதிகளை தேர்தல் ஆணையம் கொண்டு வந்திருக்கிறது. முக்கியமாக இந்த தேர்தலில் பணியாற்றக்கூடிய அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும், இந்த தேர்தல் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்படக்கூடிய அனைவருமே முன்கள பணியாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் என்பதையும் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கின்றது. இப்படி நிறைய புதிய விதிமுறைகள், திரு ஷியாம் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல புதிய பார்வையாளர்கள், ஒரு IAS பார்வையாளர், ஒரு IPS பார்வையாளர் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதை தாண்டி கூடுதலாக தமிழகத்திற்கு செலவின பார்வையாளர்கள் 2 பேர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். திரு மது மகாஜன் மற்றும் திரு பாலகிருஷ்ணா என்று 2 செலவின பார்வையாளர்கள். மற்ற மாநிலத்துக்கெல்லாம் ஒரு செலவின பார்வையாளர் தான். 2 பேருக்கான காரணமாக தேர்தல் ஆணையர் சொன்னது, தமிழ்நாட்டில் தான் பணப்பட்டுவாடா காரணமாக 2 முறை தேர்தல் ரத்தாகி இருக்கிறது. ஒன்னு வேலூர், ஒன்னு RK நகர் அப்படின்னு 2 குறிப்பிட்டு அதனால இந்த மாநிலத்திற்கு கூடுதல் பார்வையாளர்கள் 2 பேர் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு தேர்தல் ஆணையர் தெரிவித்திருந்தார். இப்படி இன்னும் நிறைய